policemen dying in order to protect a suspect. Yes. How could a suspect be killed or at a patrol vehicle? Nabaga mulete simu mukwate. Oyo simu esali gye yakuba. Mundete mukwate. Mukwate yagikuba. I have the capacity. Kakati today nabagamba. Ono ye the lion of Mogadishu ye yafu. Era wemba denzija. Bulikana kwagamba kamera. Oyo yawunye. The lion of Mogadishu. Bana Uganda bulikana kwagamba kamera sikola. Oyo ali kutaka. Tamale. No. Bana Uganda kwagamba kamera sikola. Lion of Mogadishu yatulaze nti kamera zakoze. Lion of Mogadishu yagudde. Why? Nabagamba nti nakugambye joko sande. When you study Al-Qaeda over terrorist groups, abasoma intelligence zina characteristics zazo. Yes. Kuba ziba zina accountability gizikola. Nti ekyo fe twakoze eki? Fe twakikoze. Baleka mu maka zaabo. Nembaga nti look in Uganda the killers are the same. Why? There is an element of a woman. Nti omuwala wa Katumba Wamala yafiiriddemu. Kirumira bamutana omukazi. Abo babiri ab'omukazi. Abaana ba Mirundi be battire Makerere. Bakuba omukazi amasasi. Banne be yali agenda nabo. Mukufako wesi mwalimu era issue y'omukazi. Omukazi who featured prominently. Ababukedde gwe baganda mufunyisa olubuto ate nga ali under house arrest. Yes. Kakati ekyo kiki. Ate bwe baali bamutwala mu ddwaliro. Abayiso bakuba omusirikale amukuuma essasi. Bali bagala kutta mukazi to kill evidence. Okay. Kakati that's one. An element of a woman features prominently. Two. An element of local defense features prominently. Eyatta mukachinji wa local defense. Eyatta eyali agobannanta ba local defense essali. Local defense. Eyatta gundi omusajja bamuyitane. Omusajja ono president we yali kyako Wembole. Era manager yakuba mbu abadda atunda amafuta nabba abasomali. Omusajja bamuyitane oyo president yali invudde mu mutwe. Yes. The local defense man. Bali bamusasudde sente n'agenda nazeeka bamulinda ku machanga ate naye yazikuwesa. Musabire kwe kuleeta gundi. Kwe kuleeta ki? Wembole. Kakati that's the local defense. Mujjukira omusajja gwe bayita Dick. Dick yali mu Ebonies. Local defense. A woman, local defense. The third element, they kill the major suspect. Atambuliwako obujulizi yenna. Bamutta. Era kyobalaba nti the lion of Mogadishu afiiridde wano singa bamuleka mu majeeke. Bukedde is insisting on one thing. Today I was reading Bukedde. Nabalaga chronological events za Bukedde. Nembagamba nti Bukedde bwe yalaba nga Katumba Wamala alondawo ebisasiro by'amasasi yakuba n'agamba tekimuyamba kubanga n'emmundu ze baakozesezza SMG n'ababe baziina. Oba Katumba ababe baziina tezikeberebwa oba mwe mwavuddemu essasi. Nga banne bennyini bali bamukuba. Nga Bukedde akivuga akitwala waka. Bukedde akivuga akyolekesa wuwo. In all cases Bukedde akyolekeza munju. Ne bavaawo ne baleeta omwana nti omutuufu yavuze Katumba Wamala avuddeyo. Aba pikipiki. Did they seek a comment from Katumba Wamala? By the way, what pikipiki oyo yabulirawo? Bukedde amanyi. Olunaku lumu kulu byalikwati bali bamu. Kulu is a big asset in this country. Tasaana kufa. Olunaku lumu government eriddako eri munyola ne bambuna ate bayinza omwasa omutwe oyo Kulubi. Kuba ba mafia kasaba kozesa ennyongo bamanyi nnyo. Balinga bakazi bano bagagga. Kasi omutegeera ennyongo agoba yekwasa ekintu n'awasa omulala. Business rules tegedde naki. Ate kuyinza omugamba ebintu bye sibimanyi. Oyinza kungoba sibe oli mufu. Omukazi omugagga bwagoba jaye ngalabiyo. Kibula jaye ngalabiyo ge afumbirwa omulala. Kati omuyize ekimala. Kakati negamba nti mu case eya Mukachi yenje. Suspect yennyine ya Polinga Tuliga yali teekawe yafiira mu kkubo. Nakugamba nti what happened is that following the man is dead. Matova and the company advocates withdrew from the case and handed it over to Kavega, an international criminal lawyer, and she is acquitted because the prime suspect was done what? Was eliminated. Kakati Bukedde akuba the lion of Mogadishu. For us, when I'm reading Bukedde, mu cases is bakugambye simanyi bagenze ne bakwata Lamanzana ne bakwata omulala bali blind followed it. Akuba emiggo mingi nnyo bamubuuza emmundu
nga balamu. Yes. Nga balamu. Bano babuuza abaabukedde baabuliddewa. Ono gwe basse yabadde alwana nabo. An already handcuffed man, like this man on the Kabangali. Kesi ya Nantaba. The same. A man who had been overpowered by the police was removed from the Kabangali and shot dead. In broad daylight. Yep. Omukazi yaganti namulabye nga bamujjako ne mbabuuza, why wasn't there a quarrel between the policemen on Kabangali and Sally the killer? Tota muntu omuttira ki? Is an asset. Sali olwajja essimu ku kutu yamujja kuguna amukuba. Essimu eyo bali ginoonya. Oluna ate baana bato bali banoonya. Bwejja kulaba nabaga nti kesi ya Amini mugitunuulire. Lumu was murdered in 78. Yeah. NRM neteekawo akakiiko akabuuliriza ku bikolobero ebyakolebwa mu gavumenti ezaavaako. Mugende mubuuze Muzeeyi Nagenda. Second yali leading counsel ng'atula ku bench. Gundi nga omulamuzi bali Shaki nga ye deputy wa Sekandi era nga batula ku bench nga chairman bano banagenda ba commissioners naye they found out one ekiwandiiko ekyattisa Luwumu obutezi w'okulaaya to Acholi's and Langes did not originate from Dar es Salaam. It was written by Amini's minister. And he left his handwriting in his office, which was later recovered. Singa Museveni simusonyi oyo minister bali muvunanye mada, but he escaped. Waliwo. I mean, he's a minister who authored this document in 78. When bajja mu 86, 87, akakakiiko ne kabeerawo. Two, they traced the police pathologist who claimed nti Gundi oyo Lumu yali akwata omusajja driver awo mu maaso ga Imperial wali Shell petrol station eno sera tunayawo nti yali ava ku Gundi ku Gundi eno ku national ku biro yaabwe eya Amini n'akwata serinyiga emmotoka eweta omusajja yakkiriza nti he had bullets. It was not an accident. It was traced. The police pathologist Amini used was traceable from 78. 10 years, he was still around. The man who staged that Kabenje, directed to stage the Kabenje, is called Gundi. Seru was still in the police force. Mu traffic. Nibo mukima. Nena akwatibwako. Confessed. Kakati ebintu byemukola byonna, the main is the remain. Ebintu byonna byemukola. Ebyabalumbu tebibasomesezza. Kati nze mbabuulira. If the president wants peace in this country, annyonnyola abantu be, why does he bring this alleviating measures? Nti abantu mulabyewo gavumenti ewa abantu ssente. Yes, abantu bajja kukkiriza nti Museveni yanzituwadde naye bazitubyeko. What do we benefit? Omanyi embeera nnyo mu bantu. Omwana nkedde ku makyanga wa booda nanga nti Mirundi nti waliwo abantu abakoze akabaga koze kaaki nti mukama w'omufu bangi obwedda basanyufu mbona emmotoka ze zayisewo nga taliimu nemugaa let me explain to you. Motoka zigenda ne zinywa amafuta. That's what you don't know. Emmotoka zisobola okuva Entebbe nga Muzeeyi gyali ne zigenda egenda ne zinywa amafuta. Kyolina okumanya nti bendera ku eri oba teriiko. But these convoys, it does not mean nebwe konsani ogiraba ate nekino kibagambe naye bano ababikolako baliwa. Lwaki bwe babise Kabaka Doni yavuddeyo mangu naga nti Gundi twisizange. Where are these people bo babeerawa? How can you fail to trace somebody who is creating a stampede in a country? Tudde ku nsonga ya Paul Lokech. Acting yakoze tekina kubanga solving mada ya General Katumba Wamala. Abasuspects bakwatibwa ne balagibwa. Let me tell you. Oyo ali ku Katemba we. Katemba ati. Lokech is playing Katemba. Tamale Mirundi Katemba ati. Yetwaze mu kibuno butambi. Temukitegeera. What these people want is to emphasize obuuma buli babuleete. Bu tracking obwentambula. Oyo Lokech ali ne mukwezi be bamu. Why? Because
mumaje mulimu ba lawyers, mumaje mulimu ba judges. If a suspect wants to confess, he must confess before judge or a magistrate. Buchiri. Omukoriya press conference. Did these people confess? Or you are proving that you were capable of catching these people? Are you a lawyer? Yabada la galyanyi yasobola okukola. Oya kolagana ne mukwezi baleta buuma buno. They are demonstrating but mukitegera nti kuno musango yabusse. In the process of justifying okuleta obuuma yasso omusango. Where do I confess? Kambabulire. Omusajja bali bamuyita Kawuma. Kawuma yali ku kakiiko kaaki aka constitution. Kwaliko ne Faza Waligo. Wakati Kawuma nabba ssente. Faza Waligo n'agenda amulumiririza mu kkooti nti omwana oyo yajja n'amumbuulira amatuufu n'akonfesinga ssente yaziba. Omanyi kye yamukola? Kawuma yagamba Faza Waligo bakudifulooking. Gwayogera ebyama najja kwejjusa. Waliwo omusajja bakasaba Luhanga ali eggulu yali permanent secretary mu Land Nabba Okamala n'agamba nti ndokose kati tebamwarestinga when the police was still the police force. He was arrested and judged on his own plea. So this is not, we don't want to know the efficiency. This is a process. A process, the Lion of Mogadishu will praise himself if the convicts are convicted. What's the difference between now? This is the same story you did during Katumba. Okumanya abasajja bayina amagezi mu mutwe. Nono abayirayo omubiri. Ono mukwano gwange bwe twakolanga. Twakolako na wano. Aliwo. Gundi kati mubaka wa parliament wekawe. Bashiri Kazibu. Bashiri mbayira omubiri. Yajja ku radio. N'ayogera nti bamala okutta Katumba, bamala okutta Kawesi. Boda baziteeka mu box bode ne baziteekamu ne batambula ne bagenda. Naye mu mabbali awo waliwo abasajja abageso abakwata ebifaananyi. Naye bwe bagenda ku poliisi baabatta. Did you know what that meant? That whoever had evidence could not go to the police. Tubakubireko mu ngalo. Ne mbabuuza, if you strip yourself naked before the wedding, what are you reserving for your husband? I trying to say buli wagenda kubanga lwo deal ino kubanga wano kuba instance kati mulinde tujukira ku kamera kamera zigenda kujja mu Uganda bamala shooting bamala kutta Felix Kawesi. Yes, Bukedde argument ya Bukedde eriemu nti make sure the earlier people you arrested must be released because you have now got the real ones. If you do that, kubanga kati Lokechi alina problems bbiri. To explain the whereabouts of the people Bukedde insists Amanzani bamulaba ne mukazi we n'avayo n'abaana ne bakaaba. Where did Amanzani disappear? Two, Lokechi must tell the public, the Ugandans, what prompted the police to shoot an already arrested suspect who had been overcome. He was fighting them. He was fighting them. Is here Eresola? Doesn't it? Is it not the same example of this man who was removed, who had already been handcuffed by the police in Kayunga? Kunantaba. The moment you accept and you admit that the earlier ones were fake, then the public will ask you, if you are in the habit of arresting wrong people, are we sure that these ones are also collected? Don't fumble. You killed your case, General Lokechi. It is a dead case, I'm telling you. The lawyers are dancing. Baloya baba dancing. Era Bukedde agambye bagenze mu kooti. Nabagamba nti one way of undermining a case, bringing many. How many people killed Kawesa? And how many people have you taken to court? Bali bangi nnyo. Bamutte Mirundi emeka. Nabagamba nti Abuma Yanja yali atone jeno. Kakati Abuma Yanja nga atone jeno. Abasiramu bana batabuliki ne batta abapoliisi ne basala naki n'embwa zaabwe. Kakati bo babasalira ekintu eki. Kimu. A mob cannot kill a person. Ojjamu abantu baba beka. You pinpoint on one or two. But a mob does not kill. Yeah.
A mob cannot kill a person. You get, you pinned, kati bwe babakola. Abu Mayanja tone generali akala abasiramu bave kubanga ya Abu Mayanja argument yali ya chanjo yagamba a mosque, a dogs, a policeman. What's the old man out? It is a dogs. Yes. How did you take a dogs to the mosque? Era president yabagamba. If you had done it to NRA, you'd have paid a heavy price. They have a police with families of Zinachi. Umusirikale mubamujjamu amaaso naye babasalira ebintu ebyo one babajjangako emitwalo 5 tayimuzi 400 bafunanga sente meke every 14 days ne bagula baloya ne bagula polisi ne babata gwelozalize bwentambula ne hama nasidi ndi musiru nze mbamanyi nzetamala olw'ensonga ey'omukulu Mike Kabaziguruka yaliko MP wa Nakawa era ng'omukulu yalinako emisango gye byamuteekebwako okulyamu ensi y'olukwe era nga yabagamba yasangibwa n'ebyokulwanisa omwali omusale n'ebirala n'aba nga ateeka mu court martial n'ebanga emukaliga naye yavayo nakola petition n'agenda mu constitutional court kooti ya ssemateeka n'aba nga yagamba nti tekyali nkola nnungamu kuba nti ateekebwa mu maaso ga court martial kubanga musajja si munnamagye era alina kubanga adigenda mu kooti petition eno yazze ng'era kituufu omusango aguwangudde abantu bonna bonna basirire tebagenda kuddamu kukkizibwa kuba nti bagenda mu court martial kuba nti bakaziguruka omanyi kyekitegeeza kabaziguruka omanyi kyekitegeeza mu Lunyankole omanyi kabaziguruka kyekitegeeza sikimanyi eyabuuka ebizibu byonna n'abiwangula yawangudde ye kabaziguruka nekino yakiwangula kayikula enkuba laddu akakinda akahonda ke kasola akali egondi mirundi kitegeeza emitaafu gyegino mbeera fe tuli taafu amanya gafaanana bannannyinigo kabaziguruka yawangudde no. If these people were from the government, some NRM supporters bali musibye ani kabaziguruka teyalifunye judge favorable judgment singali wa NRM to the environment. I've told you that people are suffering from a travel ban. But the judges are also making reforms. The judges, after setback yomusango gwa Bobi Wine, they also want to put their house in order. Yes. Two, what's the basis of the government? The basis of the government brought Wembley because all of the suspects abatanga abantu had been acquitted by courts of law. But babatasibye the courts enough. Two, nti babatanga bawembu kakati mu buwulwa how to solve the problem. President Naganti, if you use, we find you with an item which is a monopoly of the army. Then you have entered the army voluntarily. We what they majoga yingiddemu go wekana wekka. When did I join the army? Munamaja n'okuba n'ennamba bwe kiri omusaala eri luddawa. But the president wanted to solve a problem. How do I ensure that there is stability ng'abatta abantu abatimu bavaayo balina kateero yave kateero balina kateero bagula abalamuzi like these land people who evicted people bagula abalamuzi ba magistrate naye waliwo magistrate w'entebe njagala akwate ku ttaka lyange musuule eddalu ttaka naliguze osi ne mubuulira owa poliisi likwateko ne Lubega kwata ku ttaka lyange kwolole mulitegeera nti abasajja bwe mutulaba tutambula waliwo faaza yali agatta mutani wange n'agamba nti luli this man kyemwagalako wadde he does not attend charge service but he always dons a rosary esapula yambeera nayo weeri anti katonda w'obujja bw'oba toyina katonda siwa buffet bw'oba toyina olusalo lwolwana n'oyinvokinga atirala ey'abali ate toteekako sapule babano babuwanika engulu bubejogoli bugwemu bubejogoli abuli bubekaddemu kajijjako bakasa omutwe gwoterizaako bazooke kadduke kayingire kongo awo ate tokwata sapule katonda w'obujja nti jajjamaye katola bagwe nti oyo omukazi gondi kulanama bakuba omwana we ne bamutta
story bagisse ogere bakewalala tayina bagisse kubanga bategedde nti ebintu bya Luganda bino omanyi bwe balowooza nti obwo bwino is a very dangerous paper. Bukedde is a dangerous paper. Why? Bo bamanyi nti abantu abasobola okukola akabi wano Baganda babusoma bwekiri kati bakuba ababwino bakuba omukwano gwa Lupo ne Museveni gulukankanyiriza State House kati bano buti babirabo. These people are the most dangerous newspapers, the Uganda newspapers, because the Baganda in the center. Okay. Any statement ne bajogera ndi kabaka afudde kabaka bamuse kabaka bakoze eki bayika mu luguudo without notice. Ekitegeeza omuntu yenna ali mu intelligence ayina okumanya ebyogerebwa mu ki nga bwe nkwe nawulira Bukedde ng'eyogera omusajja ali ku Bukedde tiyasoma international relation tamanyi kati amagye gakolayo ki musasulira ky'omusaala abasajja bali bonna baminisita ba government omusolo bagusasula bano gundi abali Shahab babagenda ku mwalo baterekamu ssente ez'okusasula Ali Shahab. Ali Shahab yefuga eggwanga lyonna yo gye bali abali Shahabu gye bali waliyo emirembe kubanga ate ebitundu bya gavumenti ate mwe mutali mirembe amagye nikubugira obusiru bwakulu naye ono mbayirawo omubiri yateekako obuteesi bakazi baali mu isolation center tetulaba ku bantu tetulina mmere bamuyolerawo poliisi yamuyolerawo kana kasasanya obusiru tebakayolerawo because tebabiwulira. Tuda ku nsonga ya court martial kubanga twayinga ba civilian bakola corruption court tekola ne bakola constitution court tekola kubanga e constitution court kati mulabe South Africa bakugambye nti Zuma yene ekizibu. Why? The constitution court has already ruled. Ate constitution eyesoma constitution yateeka about to interpret the constitution. Ate constitution court ate pulolawo singete andi mugenda mu Supreme Court. The problem is you lack judges abasoma constitution temubalina mbwate Supreme Court ye constituting nekola constitution no train now that you have people goloza Hangaman itali yeruzira Hangaman jali but he's only paid money when he bamuwa omusaala gwe kakati mufunene ba constitutional after 35 singa ba constitutional judges mubayina lwaki bano abasomye human rights webali baloya bakoze human rights waliwo atambula nyayambe nyaba amawulire yes naye olwokuba temuyina ba constitutional judges you don't have constitutional lawyers mwefuula abasoma constitution nedda constitution temugimanyi kyobola mukola gundi bakola fake interpretations to understand the constitution you must look what the framers wanted to achieve. The constitution wanted to achieve. Kyobola bano baga nti Katusi wadde yabagolera mutaba oli mwange naye Katusi yasana obwa chief justice mu nsi yonna to be chief justice you must have a Solomonic judgment. Katusi yabagamba mu constitution mwalimu verses to protect the constitution term limits and the 75-year cap age eno bwe mugijjamu nga neeri mwagijjamu constitution tesiba ebe eregeeza oyayina teyayitamu ku banne naye he made a Solomonic judgment to look what the man says. Okay. What did the framers of the constitution wanted to achieve? Ngabatekamu caps zine kubanga batya bagiwandikira mu shadows of Obote 75 nga bamanyi nti Obote akomawo. In fact today and that's why you have amended it mugifuula ebituli instead of twali bati twetaka constitution enda sema kati bamukolera mu gwanga bamukola kuba nti bati Obote akomawo in the shadows of Gundi nabano ne bagidireyinga nabaga nti njuba yali minister of constitutional affairs yasangawo kantu kakati students my suggestion is simple my suggestion yekugamba let us create a court for serious crimes like a murder. Okay. Nga bano abasajja high court we and court bano balamuzi ba civilians nkugambye nti abatemu bayina katero. Okay. Kakati what you do kakati already government eno bagiteze bwe bigana ebe violations of human rights and Museveni cannot afford oba yagala okuba Museveni muyise mu institutions the courts the parliament Museveni does not defy constitutional bodies bakimanyi kakati what do we get for me nkugamba to call a court for serious crimes like a murder like even ebyokutega bomb terrorism nabaga nti abalamuzi ba Uganda bwe basala bategeera
terrorism ne mada kiriwo ekisinga kuba akamoga tebaba charging na mada baba charging na terrorism apart from sounding like a coffin. Terrorism is not a serious crime because it has no international definition. Yeah. Every country defines terrorism in its way. Kati baba akamoga tebaba bunana mada baba bunana terrorism era babata. Yeah. Kwa terrorism yeziki n'omusajja yateka bomu mu nnyonyi eyalokabi bamujja e London where the terrorism law is tough ne bamutwala Scotland where is soft ne bamuta. Kakati what we have to do instead of misusing the court martial oddemu nti omusajja abadde ayambadde ebyambalo bya ne bamusanga ng'ali embizi nti mutwale mu sharia mukomole musiraamu ye tamivu mulitwalawo kituufu kakati bano ab'emmengo I had a case